morning children. Today we will go for the next topic, capitalist countries race for market. What is this capitalist countries? Capitalist is nothing but children an economy in a country, an economy and political system in which a country trade and industries are controlled. It's a country where trade, business and industries are controlled by private people, private owners rather than by the state and for the profit is called as a capitalist countries. So, the capitalist countries race for market. The முதலாளித்துவமான கண்ட்ரிகள் எப்படி தன்னோட போட்டியை மார்க்கெட்டுக்காக போட்டியை வந்து பண்ணாங்க நடத்துனாங்க. That is about the capitalist countries race for market. Okay. The first what happened, the aim of the capitalist industries to produce more and more. What's the meaning for this children? So the capitalist countries oda main aim enna அதிகமான உற்பத்தி பண்றது, to industries to produce more and more. So with this more and more produce, what they did, the surplus thus made were used for building more factories, railways and steamship and other such undertakings. So what's the meaning for this children? The aim of the capital industries, capital oda industries oda main aim is to produce அதிகமா உற்பத்தி பண்ணணும். So அது மாதிரி பண்ணதுல they got a surplus, நிறைய கிடைச்சதை வந்து what they use for, not for the use purpose of for the country welfare, but they use it for the building of more factories. அதோட surplus வச்சு அதிகமான factories construct பண்ணாங்க, railways construct பண்ணாங்க and steam engines construct பண்ணாங்க and other இந்த மாதிரி மற்ற ஒரு தொழில்களுக்கும் அந்த surplus பணத்தை வந்து they use. That is the first aim of the capital countries race for the market. So the main aim is the capital industries produce more and more, நிறைய உற்பத்தி பண்ணாங்க, அதில் வந்து surplus வச்சு அவங்க நாட்டுக்காக எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ணல, but they build for the more factories, railways and steamship and other such undertakings. And the next point is the revolution of means of transport and communication. In the later, when it happens, not in the before of the 19th century, this was happened after the later half of the 19th century. So 19th century la transport and communication was developed, and what it do, it facilitated, what happened, facilitated the process of European expansion in Africa and other places. So how can they able to race with other countries, market எப்படி அவங்களால போட்டியா செய்ய முடிஞ்சது, because of the revolution, புரட்சி in the means of transport and communication. Transport and communication started develop in the later half of the 19th century. So this facilitate, this made them, help them
to the process of European expansion. European countries என்ன பண்ணுச்சு, தன்னோட எக்ஸ்பான்ஷனை ஆஃப்ரிக்கா மற்றும் அந்த அதர் கண்ட்ரீஸில் தன்னோட எக்ஸ்பான்ஷனை பண்ணாங்க. ஏன் அவங்களால ஏபிள் டு இது பண்ண முடிஞ்சது, ஈஸியாக அவங்களால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பிஃபோர் 19th century வரைக்கும் எந்த டெவலப்மெண்ட்டும் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் கம்யூனிகேஷனில் இல்லை. பட் ஆஃப்டர் த 19th century இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் டெவலப் ஆனதுனால இந்த யூரோப்பியன் தன்னோட இடத்த ஆஃப்ரிக்காலையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது அண்ட் அதர் பிளேசஸாலையும் பண்ண முடியுது. அதனால் அவங்களால மார்க்கெட்டில் போட்டி போட முடிஞ்சது. This is the second reason. And not only this, and third reason is the capitalist production leads to huge contrast. இந்த மாதிரி இந்த ரேஸ் மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற போட்டி வந்து நிறைய கான்ட்ராஸ்ட்டை உருவாகுச்சு. தட் கேபிட்டலிஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கிரியேட் vast huge contrast. What are the contrast? That is, first one is the extreme poverty and extreme, that is wealth. I'll tell you what and all. Then next is slum and skyscrapers. Then third one is the state empire and dependent exploited colony. So what happens to this third point? இந்த மாதிரி அந்த ரேஸ் ஃபார் மார்க்கெட் போட்டியை உருவாக்குனது வாட் இட் லீட்ஸ் டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி. ஒன்று வெறும் ரொம்ப ஏழையாக ஆக்கிட்டாங்க மக்கள், இல்லைனா தே பிகம் எக்ஸ்ட்ரீம் வெல்த். ஒன்று பணக்காராக இருந்தாங்க, இல்லைனா ரொம்ப ஏழையாக இருந்தாங்க. அடுத்தது ஸ்லம்மாகவும் நிறைய ஸ்லம்ஸும் க்ரியேட் ஆச்சு. அதர் டைம்ஸ் skyscrapers. What is the skyscrapers, children? It's a long tall buildings. That is a buildings. It leads them to maybe a slum or a skyscrapers. And not only that, ஸ்டேட் எம்பையர் பெரிய ஒரு அரசு பேரரசாகவும் உருவாச்சு. அதே சமயம் காலனி மக்களை அடிமைப்படுத்துகிற நாடாகவும் அது கிரியேட் பண்ணுச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரேஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் இட் லீட்ஸ் டு ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ். சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் பீப்புள் ஆர் வெரி பாவர்ட்டி, வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருந்தாங்க. இல்லை சம்டைம்ஸ் பீப்புள் ஆர் லீட்ஸ் டு வெல்த். வை ரேஸ் கேபிட்டலிஸ்ட் பீப்புள் ஒன்லி நிறைய பேர் வந்து யார் பணம் இருக்கோ அவங்கள தான் பணக்காரங்க முடியும். மற்றவங்களாம் என்ன இருப்பாங்க, ஏழையாக தான் இருப்பாங்க. அது ஏழையாக இருக்கவங்க வேர் தே லிவ் ஒன்லி இன் ஸ்லம். அண்ட் தீஸ் பீப்புள் எக்ஸ்ட்ரீம் வெல்த், யார்கிட்ட பணம் இருக்காங்களோ அவங்க தே வில் ஏபிள் டு லிவ் இன் அ skyscrapers, that is in a building. And this leads to a state empire. பெரிய அரசாவும் இருக்கா, சில சமயம் அடிமை நாடாவும் இருக்க முடியும். So this leads to this capital countries race for the market leads to these contrast. What are the contrast? Extreme poverty, extreme wealth, or maybe a slum or a skyscraper, or maybe a state empire or a dependent exploited colony. Then what's the fourth point is the striking feature of this capitalist of the 19th century. 19th century la முக்கியமான ஒரு future என்னன்னா, that is that the Europe become a powerful country, whereas Asia and Africa as colonized and exploited. So what happened?
முக்கியமான இந்த ரேஸ்னால இந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த 19th centuryனா யூரோப் வந்து பெரிய பவர்ஃபுல் கண்ட்ரியாக வந்துருச்சு. பட் காலனியல் வாட் இஸ் தட், ஏஷியாவும் ஆஃப்ரிக்காவும் அடிமைப்பட்ட நாடுகளாக பண்ணி அவங்க வெல்த் எல்லாம் சுரண்டப்பட்டது. இதுதான் வந்து த ஃபோர்த் ஸ்ட்ரைக்கிங் feature of the 19th century, that is Europe became the powerful country and these countries are colonized and they were exploited, and this is the fourth point. And the next one is the within Europe. யூரோப்லயே எந்த கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பிரிட்டன். In that itself Britain held a prominent position, important prominent position. யூரோப்லேயே பிரிட்டன் வந்து யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லேயே பிரிட்டன் ரொம்ப பெரிய கண்ட்ரியாக வளர்ந்துருச்சு. அண்ட் வேர்ல்ட் லீடர் ஆஃப் கேபிட்டலிசம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்? ஸோ பிரிட்டன் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை விட, அண்ட் தே பிகம் அ கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி அண்ட் வேர்ல்டுக்கு லீடர், கேபிட்டல் கண்ட்ரியோட லீடராகவே இந்த பிரிட்டன் ஆயிடுச்சு வித்தின் அ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ். அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், த எவர் க்ரோயிங் டிமாண்ட் ஃபார் மார்க்கெட் and raw materials made the capitalist countries race over the world for expanding empire, for exploitation. What is the meaning for this? Evergreen demand, போட்டி அதிகமாகும் போது பொருட்களோட டிமாண்டும் மார்க்கெட்டும் ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னாச்சு, டிமாண்ட் ஃபார் மார்க்கெட் அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ அதுக்காக இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணாங்க, உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற கண்ட்ரிகளை தன்னோட அடிமைக்கு கீழே கொண்டு வந்து அதில் இருக்க பொருட்கள் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டு கூட மற்றவங்களோட போட்டி போடணும்னா தேவைப்பட்டுச்சு. அப்படி தேவைப்பட்டுனா அவங்களோட கண்ட்ரிலேருந்து மட்டும் அவங்களால செய்ய முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணாங்க, தன்னோட கண்ட்ரியை மற்ற கண்ட்ரியோட அவங்கள அடிமைப்படுத்தி அவங்களோட எல்லா பொருள்களையும் அவங்க சுரண்ட ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் த capitalist countries race for market. So the next one is we are going to see about the imperialism. What is that? Imperialism. Imperialism and essential characteristics. So imperialism na enna, அதனால் அதோட ஏற்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு we are going to see. Imperialism is nothing but a rich country. ஒரு பணக்கார நாடு வந்து இல்லைனா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற நாடு மற்ற நாடை அடிமைப்படுத்துறது, அதுதான் என்னது imperialism. The country is rich and they are powerful, will control over the another country, is known as a imperialism. So the imperialism நால என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது? What are the characters, essential features of that? First, what is that imperialism? This capitalism. மெயினாக இந்த இம்பீரியலிசம் உருவாகிறதுக்கு மற்ற நாட்டை கைப்பற்றுறதுக்கு காரணமானதே இந்த கேபிட்டலிசம் தான். அதாவது ஏகாபத்திய ஒரு மனப்பான்மை, தான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், நம்ம மற்ற நாடுகளோட வந்து மார்க்கெட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இப்படிங்கிற அந்த கேபிட்டலிசம் தான் இஸ் inevitably led to imperialism.
What is the meaning for this? The imperialism உருவாகிறதுக்கு காரணமே இந்த கேபிட்டலிசம் தான். மற்ற நாட்டை நம்ம எப்படியாவது மார்க்கெட்டை கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே என்ன தீராத அந்த இன்னெவிட்டபிள் தான். இட்ஸ் லீட்ஸ் டு imperialism. That's to capture the control over the another country. Then according to Lenin, what he said, the imperialism is the highest stage of capitalism. So Lenin என்ன சொல்றாரு, இந்த imperialism வந்து ஒரு highest stage of capitalism அப்படின்னு Lenin is explaining. And the large scale production, large scale mass production. So ஒரு large scale பெரிய அளவில் நிறைய உற்பத்தி பண்ணணும்னா what we want, we needed vast supplies of raw materials. What is the raw materials, children? The things to make a final product, we need many products. ஒரு ஃபைனலாக ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணோன்னா அதுக்கு நிறைய சின்ன சின்ன பொருட்கள் தேவை. அதை வச்சு தான் நம்ம ஃபைனலாக ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுவோம். அது மாதிரி அதுதான் என்னது இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ரா மெட்டீரியல் இஸ் டு மேக் எ ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ், we need many products. ஸோ அதனால் இவங்க லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி உற்பத்தி அதிகமாக பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாஸ்ட் சப்ளையில் தேவைப்பட்டது. எந்ததெல்லாம் ரா மெட்டீரியல்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் அயன், தென் சுகர், காட்டன், minerals, food stuffs or food items, etc. Rubber kuda, then oil. There are many. So these are the raw materials needed for this capitalist people, or these are essential for the monopoly. Monopoly na single monopoly capitalist. ஒவ்வொரு இந்த முதலாளிக்கும் இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டது. எவ்ரிவேர், வேரெவர் தேர், எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டனால என்ன பண்ணாங்க, திட்ஸ் லீட்ஸ் டு தி காலனிஸ். இட்ஸ் லீட்ஸ் டு தி காலனிஸ். தனக்கு தேவையான பொருட்களை இன்னொரு நாட்டை அடிமைப்படுத்தி அந்த நாட்டில் இருந்து உள்ள பொருட்களை அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. திஸ் மோனோபாலி கேபிட்டலிஸ்ட் லீட்ஸ் டு தி காலனிஸ். திஸ் காலனிஸ் அகெயின்ஸ்ட் லீட்ஸ் டு தி வார். அதனால் என்னாச்சுமா, ஒவ்வொரு நாட்டை கைப்பற்ற போகும்போது மற்ற நாடுகளோட சண்டையும் உருவாச்சு. இதுதான் இந்த characteristics of the imperialism. Imperialism is nothing but the rich country control over the another country. For their improvement they needed many raw materials. So for this they have made the countries as a colonies, and this colonialism leads to war. This is what about the imperialism and essential characteristics. Then we move on to the next one, Sino-Japanese War. Sino-Japanese War. And these are all very important questions, children. You should go through this. Sino-Japanese War. Imitating. What is the meaning for imitating? I am doing one thing, so you are doing the same thing like me. That is what I imitating. நான் செய்கிறத நீங்கள் திருப்பி செஞ்சீங்கன்னா அது என்னதுமா, imitating. So imitating that Western nation in many aspects, and it imperialistic aggression also Japan
followed them. I'll tell you what it is, children, don't worry. And also Japan followed them and forced war on China in 1894. What's the meaning for this? Imitating, I told you what is imitating, doing the same thing. So in the Japan என்ன பண்ணுச்சு, வெஸ்டர்ன் நேஷனோட எல்லா அவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ அதை எல்லாத்தையுமே தானும் செஞ்சிச்சு. அது மட்டும் இல்லை, இம்பீரியலிஸ்ட் அக்ரெஷன், அந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் எப்படி ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டை கைப்பற்றி பண்ணாங்களோ அந்த பாலிசியையும் ஜப்பான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிச்சு இந்த வெஸ்டர்ன் நேஷன் கிட்டேருந்து. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அவங்க திடீர்னு சைனா மேலே வார் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இந்த இயர் 1894. ஸோ இந்த 1894 to 94 இந்த வார் எப்போமா நடந்துச்சு, ஒரு வருஷம், தட் இஸ் 94 to 95 வரைக்கும் நடந்துச்சு. அதில் இந்த சைனோ ஜாப்பனீஸ் வார், little Japan. Why it is Japan little? This is little, the space வந்து நம்மளோ அந்த கண்ட்ரி வந்து சைனாவை விட வந்து என்னது சின்னது. ஸோ சின்ன நாடாக இருந்தாலுமே இந்த 94-95 போரில் ஜப்பான் என்ன பண்ணுது, லிட்டில் ஜப்பான் defeated China and surprised the world. என்ன பண்ணுச்சு, இது ஒரு சின்ன நாடாக இருந்தாலும் ஜப்பானை தோக்கடிச்சு, சைனாவை தோக்கடிச்சு உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய அதிசயமாக இருந்தது. ஒரு சின்ன நாடு போய் வந்து பெரிய நாடை வந்து தோக்கடிச்சுச்சேன்னு சொல்லிட்டு. பட் திஸ் வாஸ் நாட் லைக் பை தி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ். வாட் ஹேப்பன்? the European countries did not like the victory of Japan. ஸோ இந்த எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் ஜப்பான் சின்ன நாடாக இருந்தனால இவங்களை வின் பண்ணது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. ஸோ வாட் they said, though ரஷ்யா, இவங்கெல்லாம் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ், ரஷ்யா, தென் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மனி, இவங்க 3 கண்ட்ரியும் என்ன பண்ணாங்க, ஜப்பானுக்கு வார்ன் பண்ணாங்க, நீங்கள் போர் செய்யக்கூடாதுன்னு. வார்ன்ட் ஜப்பான். பட் ஜப்பான் அதை கொஞ்சம் கூட கேட்கல. வாட் இட் டிட், ஜப்பான் annexed தன் கூட மற்ற பகுதியை இணைச்சிக்கிறது. ஸோ ஜப்பான் annexed எந்த பிளேஸை தன் கூட இணைச்சிக்கிட்டு, லியோடங்கிறது ஒரு பெனின்சுலா. ஓகே, that is that, it is a peninsula. இந்த பெனின்சுலாவை தன்னோட நாட்டோட போர்ட் ஆர்த்தர்ங்கிற இடத்தோட இந்த பெனின்சுலாவை ஜாயின் பண்ணுச்சு. தோ இந்த கண்ட்ரி வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் வின் பண்ணது இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு பிடிக்கல. ஈவன் தோ அவங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் இவங்களை வார்ன் பண்ணாங்க ஜப்பானை, யூ ஷுட் நாட் அனெக்ஸ் எனி பிளேசஸ். பட் ஜப்பான் டஸ் நாட் லிசன் டு தேம் அண்ட் அனெக்ஸ்ட் லியோடங் பெனின்சுலா வித் போர்ட் ஆர்த்தர். அது மூலமாக இந்த ஜப்பான் உலகத்துக்கு என்ன சொல்லுச்சு, ஸோ பை திஸ் ஜப்பான் proved it was the strongest nation in the East Asia. So இந்த வாரை அனெக்ஸ் பண்ணதுனால அது மூலமாக அவங்க என்ன உலகத்துக்கு தெரிவித்தாங்க, அவங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேஷன் சொல்லி ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி உலகத்துக்கு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க. திஸ் இஸ் அபவுட் த Sino-Japanese War. I think you have understood the concept, children, and go through this. Your assignment is revise, race for market. Thank you, children. Have a nice day.